The simple question, ¿puedes llevar? Will engage your child in any activity during dinner time. For example, ¿puedes llevar los platos a la mesa? ¿Puedes llevar los tenedores a la mesa? ¿Puedes llevar las cucharas a la mesa? ¿Puedes llevar los platos? You can ask them to bring to the table anything they can, possibly can according to their age. So practice this simple question, ¿puedes llevar? And then you can introduce or reinforce the vocabulary while you are giving them the plates, los platos, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, los vasos. Puedes llevar. Remember, Spanish practice matters. You can conquer consistency one day at a time. Practice every day. See you in the next video.